Hello students, in Rotational Dynamics, in last lecture we studied the derivation of angular momentum. Okay, today we will go ahead and we will study a next derivation, that is a torque. So today we are going to talk about the derivation of torque acting on a rotating body. Okay, so अच्छा derivation से heading है torque acting on rotating body or the expression of torque in terms of moment of inertia. Okay, so today we are going to find out torque. Now we have done two derivations similar to this. First one was the kinetic energy of the rotating body and the second one was the angular momentum. Okay, so this derivation is exactly on the similar lines. Okay, so we'll start. Pay attention. So this is a rigid body. Okay, so first of all, take a rigid body. Okay, now this rigid body is having n number of particles inside it. Okay, so there are n number of particles inside the rigid body. Okay, and this rigid body is rotating. Okay, now when a body is rotating, there has to be an axis of rotation. So this line which is passing through point O is the axis of rotation and a body is rotating. Okay, so this is a rigid body and this line which is passing through point O is the axis of rotation around which the body is rotating. Okay, now this body is made up of n number of particles. So this is the first particle whose mass is m1, second particle whose mass is m2, like that there are n number of particles up to mass mn. Okay, it means there is a non-uniform distribution of mass inside the body. Okay, so this is mass m1, m2 up to mn. Okay, now as the body is rotating, okay, the perpendicular distance from axis of rotation is there. Okay, so this is r1, this is r2, and this will be distance rn. Okay, so your first statement will be, consider a rigid body consisting of particles having masses m1, m2, dash 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 up to mn, and the perpendicular distance from axis of rotation is r1, r2, dash 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 rn. Okay, and this body is rotating. Okay, now in the derivation of kinetic energy and in the derivation of angular momentum, our body was rotating with constant angular velocity and that was omega. Okay, but in the derivation of torque, this body is rotating with a constant angular acceleration alpha. Okay, so body is not rotating with constant angular velocity, body is rotating with constant angular acceleration. Okay, and that acceleration is alpha. Okay, see, you should understand the difference between the two derivations and this derivation. The derivation is of similar type. Okay, but in kinetic energy and angular momentum, body were rotating with constant angular velocity omega. म्हणजे अल्फा शून्य होता तेव्हा. Alpha is angular acceleration, and when angular velocity is constant, acceleration is zero. But here body is rotating with constant angular acceleration. It means angular velocity is not constant. Acceleration तेव्हाच तयार होतो when there is change in velocity. So here angular velocity is not constant, but angular acceleration is constant, and that is alpha. Okay, so this is the only change. हा एक मेजर चेंज आहे. कायनेटिक एनर्जी आणि अँग्युलर मोमेंटम मध्ये इथे ओमेगा होता, त्याच्या जागी इथे अल्फा आहे. सो कन्सिडर अ रिजिड बॉडी, ओके, having n number of particles having masses m1, m2 up to mn,
and the perpendicular distance from axis of rotation is r1, r2 up to rn, and a body is rotating with a constant angular acceleration alpha. Okay, clear? ठीक है. So this was the introduction. Now आता आपल्याला काय करायचंय बघा. Concentrate here. We have to find out what? We have to find out equation of torque. Okay. Now this is the symbol used for torque. Okay. So we have to find out torque. Now how to start the derivation? Okay. आता मी तुम्हाला पहिल्यांदा रिव्हर्स मध्ये सांगतो. Okay. बघा इकडे. What you have to find out? You have to find out torque. Okay. The formula of torque is tau equal to RF sin theta. Right? Tau equal to RF sin theta. Formula असा होता tau bar equal to R bar cross F bar. So it's a cross product म्हणून sin theta आला. ठीक आहे. R is what? R is distance from axis. What is F? F is a force. F is a force from which motion? Linear motion. Okay. म्हणजे जर टॉर्क काढायचा असेल तर R आहे आपल्याकडे. मग टॉर्क काढायचं असेल तर कुणाची गरज आहे? फोर्सची. ओके. नाव इकडे बघा. What is force? Force is mass into acceleration. Force is mass into acceleration. We have masses of each particle. आपल्याकडे मास आहे. ओके. म्हणजे जर तुम्हाला फोर्स काढायचा असेल तर तुम्हाला कुठून सुरुवात करायला पाहिजे? Acceleration. ओके. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा ओके इन द बिगिनिंग आय विल कॅल्क्युलेट लिनियर acceleration. Linear acceleration. Then I will calculate force. And then I will calculate torque. Okay? मी तुम्हाला मुद्दामून रिव्हर्स सांगितलं म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की आपल्याला सुरुवात कोणापासून करायची. तर आपल्याला सुरुवात करायची ए पासून. ए स्टँड्स फॉर लिनियर acceleration. Linear acceleration of particles. So come on, we'll start with the A. Okay? So now we are going to find out linear acceleration of each and every particle. Okay? Now in the beginning of this chapter, I taught you all these terms. Angular acceleration, angular velocity, linear acceleration, linear velocity. And their relationship also. Okay? So हे equation आपले झालेले A is equal to R alpha. A is equal to R alpha. Right? Now I am talking about this first particle. बघा मी या first particle बद्दल बोलतोय. ठीक आहे? Now the first particle is at how much distance? R1. So त्याचा acceleration काय असेल? A1 is equal to R1 into alpha. Alpha 1 लिहायचं का? नाही. का? कारण alpha for all particles is same. Constant आहे ना alpha. So all the particles are moving with a constant angular acceleration. It means alpha for all particles is same. Alpha is not different. Alpha for all the particles is same. But their distance is different. Therefore, their linear acceleration is different. Linear acceleration depends upon distance also. And distance बदललं की linear acceleration बदलतं. So this is the linear acceleration of which particle? First particle. Now I'll go to second particle. Okay. So second particle ला काय येणार? A2 equal to R2 alpha. Because alpha for all particles is same. Second particle is at how much distance? R2. So acceleration becomes A2. Okay. So we calculated linear acceleration of first and second particle. Like that you can continue and find out linear acceleration of each and every particle. Now I'll go to directly the last particle. कौन होता last particle आपला? AN. Got it? Okay. कळलं? बघा मी सुरुवात कोणापासून केली? लिनियर ऍक्सेलरेशन म्हणजे ए. अल्फा कुठला ऍक्सेलरेशन आहे? अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन? ए इज इक्वल टू आर अल्फा. ठीक आहे? ओके. सो नाउ आय हॅव लिनियर ऍक्सेलरेशन ऑफ ईच अँड एव्हरी पार्टिकल. ओके फाइन. नाउ अभी देखो. ओके. Now after linear acceleration, okay, using Newton's second law, using Newton's second law, okay, तर म्हणतात
law of linear momentum. Okay. Now what is the statement? The rate of change of momentum is directly proportional to force. So F equal to ma. F equal to ma, that is force is equal to mass into acceleration. Okay. Now come on, concentrate on first particle. First particle चा mass किती है? m1. What is the linear acceleration of first particle? e1. So force on first particle is f1. Salil? Okay. So the force on first particle is f1. So f1 is equal to m1 into a1 is equal to m1. Okay. a1. Now what is a1? r1 alpha. So this is the force acting on first particle. Okay. प्रत्येक पार्टिकलचा फोर्स वेगळा आहे कारण प्रत्येक पार्टिकलचा ऍक्सिलरेशन आणि मास वेगळं आहे. ओके. सो दिस इज द फोर्स ऍक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल. सो व्हॉट विल बी द फोर्स ऍक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल? F2. F2 is equal to M2 A2. Right? So it will be M2 into R2 into alpha. Okay? ठीक है. So this is the force acting on first particle, force acting on second particle. You can write down directly force acting on nth particle. Mn An, that is Mn Rn alpha. Okay? बघा आपण सुरुवात कोणापासून केली? लिनियर ऍक्सिलरेशन. त्यानंतर न्यूटनचा लॉ वापरून फोर्स. ओके. So now we have force on each particle. Okay. Now pay attention. Okay. We are going to talk about the direction now. आता आपण बोलणार आहे direction बद्दल. Okay. Which is very important. Okay. Now imagine there is a three-dimensional body. Okay. There is an axis. The body is rotating like this. Okay. Now forget the body. Concentrate on particle. एका particle पर concentrate करा. That particle is performing circular motion like this. In this plane. Okay. So there is circular motion in this plane. Fine. So for your help, look. This line is the axis of rotation and this is the circular motion performed by the particle. Okay. And it is moving like this. Fine. Okay. So if you take this line as the axis of rotation. Okay. This line is the axis of rotation, and if a particle is moving like this, बघा इकडे particle असा फिरतोय ना, इकडे axis आहे. Now if particle is at this point, okay, right hand side, what is the direction of force? This tangent na. Okay, so force is the tangent. Now we cannot show tangent here na, so आपण असं तिरकं दाखवू. So this is the force F1. This is the force F2. Like that, this is the force Fn. Okay. It means this R and F are perpendicular to each other. R is what? Radius na. Baga. A circle is the center. This becomes radius. This becomes tangent. And tangent is always perpendicular to radius. Okay. So direction समजली. So this is the direction of force. Okay. विसरू नका आपल्याला काय करायचं. आपल्याला काय काढायचं? आपल्याला फोर्स नव्हता काढायचा. आपल्याला काढायचं टॉर्क. You have to find out value of torque. So torque acting on particles is, okay. So formula काय असतं रे? इथे लिहितो फॉर्म्युला बघा 2 मिनिटं. टो बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. Tau bar is equal to r bar cross f bar, that is tau is equal to r f sin theta. Okay, where theta is the angle between r and f. आत्ताच मी तुम्हाला दाखवलं ही रेडियस आहे, हा फोर्स आहे. How are they? Perpendicular to each other. Okay, म्हणजे theta is 90 and sin 90 is 1. So your formula becomes टू इक्वल टू आर एफ. फॉर्म्युला कसा आला कळला? टू बार इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार.
क्रॉस प्रोडक्ट आहे म्हणून साइन थिटा, बट थिटा इज 90 इन एव्हरी केस, साइन 90 इज 1, सो टो इक्वल टू RF. नाउ वी आर टॉकिंग फॉर फर्स्ट पार्टिकल, म्हणून इथे दिला टो 1. सो टो 1 इज इक्वल टू R1 into F1, okay, is equal to, now pay attention, what is F1? M1 R1 alpha. This is F1 na, into what? R1 into R1 square. So this is the torque acting on first particle. Torque acting on first particle. Now can you tell me torque acting on second particle directly? Tau 2 is equal to R2 into F2 is equal to, what is F2? M2 R2 alpha into R2 into R2 square. So this is the torque acting on second particle. Similarly, you can write down torque acting on nth particle is equal to Rn Fn. What is Fn? Mn Rn into alpha into Rn square. ओके, ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत? बघा आपण काय केलं, फर्स्ट आय कॅल्क्युलेटेड लिनियर एक्सेलरेशन, then I calculated force, and then I calculated torque. Okay, now you have the value of torque of each particle. Okay, now तुमच्याकडे प्रत्येक पार्टिकलचा टॉर्क आहे, तुमच्याकडे प्रत्येक पार्टिकलचा टॉर्क आहे. ओके, यू हॅव टू फाइंड आउट द टोटल टॉर्क. इथं काय लिहिलं तुम्ही, टॉर्क ऍक्टिंग ऑन पार्टिकल्स. नाउ टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी म्हणजे टोटल बॉडी ना. सो नाउ आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी. सो टॉर्क ऍक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी. आता tau 1 is the torque acting on first particle, second particle, nth particle. But torque is a vector quantity. सगळ्यांना माहिती आहे टॉर्क काय, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, त्यामुळे इथं डिरेक्टली ऍडिशन करून चालणार नाही, डायरेक्शन चेक करायला लागेल. ठीक आहे, सो आपण चेक करू डायरेक्शन. बघा, ओके, काय होतं रे फॉर्म्युला मगाशी मी लिहिला होता, परत लिहितो इकडे बघा. टो बार इक्वल टू R bar क्रॉस F bar. So R bar is vector, F bar is vector, and torque is also vector, therefore it is a cross product. Okay, and whenever there is a cross product, you should remember 2 points. First, the direction of torque is perpendicular to the plane of R and F. And second, the direction is given by right hand thumb rule or right hand screw rule. Okay? Now this line is the axis of rotation and the body is rotating like this. Okay, so हा पार्टिकल तिकडे चाललाय F R. Okay, like this. म्हणजे take your fingers like this. Then where thumb is going up. So torque created by this particle is going up. Okay, so this is direction of tau 1. Now this particle and this particle both are moving in same direction because whole body is rotating ना, अख्खी body rotate होती ना. मग ज्या डायरेक्शन मध्ये M1 चाललाय त्याच डायरेक्शन मध्ये M2 चाललाय. Therefore torque 2 is also going upward. Means tau 1 and tau 2 are in same direction. Okay, असं शक्य नाहीये ना की एक पार्टिकल पुढे गेला एक मागे आला आणि बॉडी एकच आहे. नो, दॅट इज नॉट पॉसिबल. Okay, so when a body is moving in a circle or in rotation, all the particles are moving in same direction. So force ची डायरेक्शन प्रत्येकाची सेम आहे. Okay, therefore torque ची डायरेक्शन पण सेम. So all the bodies have torque in axial position and which is going upward. So tau 1 and tau 2 are in same direction. Similarly, tau n is also in same direction. म्हणजे ह्या सगळ्यांची डिरेक्शन सेम आहे. मग टोटल कसं काढणार? टोटल टॉर्क टो इज इक्वल टू tau 1 प्लस tau 2 डॅश 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 tau n. ओके, सी बघा, ऍडिशन का केली हे कळलं पाहिजे. कायनेटिक एनर्जी मध्ये पण ऍडिशन केली होती, पण तिथं कारण द्यायची गरज नव्हती कारण एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी. पण जेव्हा मी अँग्युलर मोमेंटम आणि टॉर्क बद्दल बोललो, दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज अँड देअरफोर ते जस्टिफाय करायला पाहिजे की व्हाय यू आर ऍडिंग देम. जर असं असतं
एक वर आहे आणि एक खाली आहे, तर मी सबट्रॅक्शन केली असती, पण तसं नाहीये. ओके, सो वी शुड जस्टिफाय वाय वी आर ऍडिंग देम. ओके, so tau equal to tau 1 plus tau 2 up to tau n. Come on now, mathematical steps. Tau equals to, what is tau 1? m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha plus dash 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 mn rn square alpha. Right? Okay? Now take out common. m1 r1 square plus m2 r2 square mn rn square आणि बाहेर आला अल्फा. अल्फा कॉमन काढला. ठीक आहे. ओके, नाव या सगळ्या टर्म्स बघा, दे ऑल आर सेम टर्म्स, सो दॅट इज नथिंग बट अ समेशन. सो इट इज अ समेशन ऑफ mi ri square where I takes value from 1 to n. Okay, हा जो ब्रॅकेट आहे that is nothing but this summation into alpha. Okay, and we all know this is a definition of moment of inertia. So tau is equal to I into alpha. Okay, so this is the equation of torque in terms of moment of inertia. Okay, पुस्तकात हेच हेडिंग दिले, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टो इज इक्वल टू आय अल्फा. ओके, आता लक्ष द्या, वेक्टर फॉर्म लिहू. विल राइट डाउन इट्स वेक्टर फॉर्म ऑल्सो. टो is equal to I alpha. I is scalar, alpha is vector, so torque is also vector. Okay, ठीक है. SI unit बघा आता, kg meter square and alpha has a unit of radian per second square. So what is the SI unit of torque? kg meter square radian per second square or kg meter square per second square. रेडियन नाही लिहिला तरी चालतो, कारण रेडियन इज अँगल इज आर्क अपॉन रेडियस, मग ते कॅन्सल होतात. ओके, सो बोथ दीज आर द युनिट्स ऑफ टॉर्क. वन मोर युनिट इज देअर, न्यूटन मीटर. ओके, सो दीज थ्री आर द युनिट्स ऑफ टॉर्क. न्यूटन मीटर. कसं काय, इकडे बघा, टॉर्कचा अजून एक फॉर्म्युला आर इंटू एफ आहे ना. एफ इज न्यूटन, आर इज डिस्टन्स. So all these three are the units of torque. Okay, आपण dimension लिहू, डायरेक्ट लिहितो मी dimension m1 l2 t minus 2. These are the dimensions of torque. Okay, so what we finished here is the equation or the expression of torque. Okay, so आपण शिकलो expression of torque. बघा, आपण या चॅप्टर मध्ये जे 5 महत्वाचे डेरिव्हेशन शिकलोय, त्यातले 2 होते पॅरलल ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस, आणि 3 होते कायनेटिक एनर्जी, अँग्युलर मोमेंटम आणि टॉर्क, जे सिमिलर आहेत. ओके, ज्यांचा पॅटर्न सिमिलर आहे. ओके, आणि हे 3 समेशन वर बेस्ड आहेत. पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस इंटिग्रेशन वर बेस्ड आहेत. ठीक आहे. ओके, सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट डेरिव्हेशन. ओके, दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स इन एग्जाम. फाइन. सो वी कॅल्क्युलेटेड द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे. बघा, आतापर्यंत आपण जे केलं ना त्याची आपण एक समरी करूया. ओके, विल समराइज एव्हरीथिंग. ओके, लुक, काय लिहितो मी इकडे, विच मोशन, लिनियर मोशन, आणि इकडे काय लिहितोय, रोटेशनल मोशन. ठीक है. Now I'll write down terms simultaneously. ठीक है. बघा, linear motion has linear displacement which is s. Rotational motion or circular motion has angular displacement which is theta.
कळतंय? Analogous terms. Then linear motion has linear velocity, its symbol is v. Now rotational will have angular velocity, its symbol is omega. Okay? Now linear motion has linear acceleration, a. Now rotational motion will have angular acceleration, alpha. Okay, see मी असं नाही म्हणत हे दोन सेम आहेत. They are similar, not same. Okay? Then what is the formula of kinetic energy in linear motion? Half mv square. What is the formula of kinetic energy in rotational motion? Half I omega square. बघा, linear velocity ची जागा घेतली angular velocity नी. Okay? What is inertia in linear motion? M म्हणजे mass is inertia. Linear motion. What is inertia in rotational motion? I, which is called moment of inertia. Mass ची जागा I घेतो ना. ओके? आणि त्या I चा फॉर्म्युला असतो I is equal to, आता मी जनरल फॉर्म्युला लिहितो mr स्क्वेअर. तुम्ही समेशन पण लिहू शकता आणि इंटिग्रेशन पण लिहू शकता. ठीक आहे? देन what is the force in linear motion? Force is mass into acceleration. फोर्सची जागा इकडे कोण घेणार? टॉर्क. फोर्सची जागा टॉर्क. मग मासच्या जागेवर कोण आहे? आय. आणि एच्या जागेवर कोण आहे? अल्फा. बघा, आलं का आज डेरिव्हेशन? ओके. व्हॉट इज लिनियर मोमेंटम? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. व्हॉट इज अँग्युलर मोमेंटम? L इज इक्वल टू आय ओमेगा. ओके, ते प्रूफ करायचे आपल्याला. सॉरी, ते काल प्रूफ केलं आपण. ओके, वी प्रूफ दिस. ओके, म्हणजे आपल्या आता सगळंच झालं. अॅनालॉगस समजतंय का? म्हणून तुम्हाला सर्क्युलर किंवा लिनियर मोशन आणि रोटेशनल मोशन मध्ये रिलेशनशिप आहे. दे आर व्हेरी अॅनालॉगस. ज्या टर्म्स लिनियर मध्ये तशाच सिमिलर टर्म्स रोटेशनल मध्ये पण आहेत किंवा सर्क्युलर मध्ये पण आहेत. फक्त आपल्याला त्याचं लॉजिक समजलं पाहिजे. ओके, सो दीज आर द टर्म्स ऑफ लिनियर मोशन, दीज आर द टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, ठीक आहे. सो ही कंपॅरिझन आहे. ओके, ज्या ज्या टर्म्स लिनियर मध्ये आहेत तशाच सिमिलर टर्म्स कशात आहेत? रोटेशनल मध्ये. मासची जागा आयनी घेतली. ए म्हणजे लिनियर एक्सेलरेशनची जागा अँग्युलर एक्सेलरेशनने घेतली. लिनियर वेलॉसिटी अँग्युलर वेलॉसिटी. लिनियर मोमेंटम अँग्युलर मोमेंटम. सो देर आर सिमिलर टर्म्स. ओके, ठीक आहे, फाईन. आता तुम्हाला आठवत असेल लास्ट इयर देर वॉज अ चॅप्टर लॉज ऑफ मोशन आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला होता लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. रोटेशनल मध्ये काय असेल? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, which we are going to study in next lecture. ओके, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. आपण या वर्षी ह्या सगळ्या टर्म्स शिकलोय आणि सगळं डिराईव्ह केलंय आपण. याचा फॉर्म्युला काढला, 1, 2, 3 डेरिव्हेशन केले, त्याचा फॉर्म्युला काढलाय. हे पण आपण डिटेलमध्ये शिकलोय. ओके, ठीक आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी विल बी लर्निंग इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंट. ठीक आहे. ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर. थँक यू.